Salama Barabadabad, Masyarakat Hopi Tela Melisterakan Tradisi, Lisan Yang Mengungkap Dunia Kemungkinan di Bumi, Jalar Susi, Makhluk Misterius, Dan Tempat Yang Tersembunyi di Dalam Lanskap Amerika Barat Daya. Sementara Itu, Grand Canyon Tela Menginspirasi Banyak Legenda, Cerita Spekulatif, Dan Klaim Arkeologis Yang Tak Teratung Jumlahnya. Mengkinka Keserdasan Buatan Modern Mengidentifikasi Pola Bermakna Yang Menghubungkan Tradisi Kuno, Geologi, Dan Catatan Sejarah. Atau apakah teknologi itu hanya mengungkap bagaimana mitos dan fakta saling terjalin? Apa yang terjadi ketika Grok AI menganalisis tradisi Hopi, catatan sejarah, bukti geologis, dan kisah-kisah lama tentang Grand Canyon sekera bersamaan? Apakah ia menemukan hubungan sejarah yang telah terlupakan, menjelaskan mengapa kisah-kisah ini terus bertahan? Atau justru mengungkap keterbatasan dalam menafsirkan mitologi melalui teknologi? Grand Canyon selalu menjadi lebih dari sekedar lanskap luas yang dibentuk oleh waktu. Selama beberapa generasi, tebing-tebingnya yang tak berujung, gua tersembunyi, dan kedalamannya yang luar biasa telah menginspirasi kisah-kisah tentang dunia kuno, perjalanan yang terlupakan, dan misteri yang terkubur di bawah permukaan. Namun baru-baru ini, sebuah pertanyaan baru muncul. Apa yang terjadi ketika salah satu sistem kecerdasan buatan paling canggih di dunia memeriksa tradisi kuno masyarakat Hopi dan mencari hubungan yang tersembunyi selama berabad-abad sejarah? Ketika Grok AI diminta untuk menganalisis mitos Hopi, catatan sejarah, dan misteri yang menjelalingi Grand Canyon, hasilnya menciptakan gelambang rasa penasaran. Namun pertanyaan sebenarnya bukanlah apa yang ditemukan oleh AI tersebut. Pertanyaan sebenarnya adalah apakah kisah-kisah kuno ini hanyalah legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi? Atau apakah kisah-kisah tersebut mengandung gema dari masa lalu yang terlupakan yang masih berusaha dipahami oleh para peneliti? Di dalam wilayah Amerika Barat Daya terdapat sebuah lanskap yang tampaknya hampir mustahil untuk dijelaskan. Grand Canyon membentang sepanjang ratusan mil, dengan lapisan-lapisan batu yang mengungkap jutaan tahun sejarah bumi. Setiap permukaan tebing menceritakan kisah tentang lautan purba, perubahan iklim, dan kekuatan geologi besar yang membentuk planet ini jauh sebelum manusia berjalan di atas tanah tersebut. Namun di samping sejarah ilmiah ini, terdapat jenis cerita lain. Cerita yang diwariskan melalui ingatan, tradisi, dan keyakinan spiritual. Bagi masyarakat Hopi, wilayah Grand Canyon bukan hanya sekedar keajaiban alam. Tempat ini terhubung dengan tradisi yang memiliki makna mendalam yang menggambarkan asal usul manusia, migrasi, dan hubungan mereka dengan dunia di sekitar mereka. Selama berabad-abad, para tetua Hopi telah melestarikan sejarah, lisan yang menggambarkan dunia-dunia yang berbeda, perjalanan para leluhur, dan tempat-tempat suci yang terhubung dengan identitas mereka. Kisah-kisah ini tidak ditulis dalam buku atau direkam menggunakan mesin kuno. Sebaliknya, kisah-kisah tersebut bertahan melalui generasi pensaratan, upacara, dan praktik budaya. Hal ini menciptakan tantangan menarik bagi para peneliti modern. Bagaimana cara mempelajari sebuah tradisi yang diciptakan untuk melestarikan makna, bukan semata-mata catatan sejarah tertulis? Dan apa yang terjadi ketika kecerdasan buatan mencoba menganalisis kisah-kisah yang berasal dari pemahaman yang sepenuhnya berbeda tentang waktu, spiritualitas, dan keberadaan manusia? Di sinilah misteri ini dimulai. Sistem AI seperti Grok mampu memproses jumlah informasi yang sangat besar, membandingkan ribuan dokumen, mengidentifikasi tema-tema yang berulang, dan menemukan hubungan antara berbagai sumber. Ketika diberikan tradisi kuno, tulisan sejarah, informasi geologi, dan diskusi modern tentang Grand Canyon, AI dapat mengungkap pola-pola yang mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun bagi manusia untuk menyadarinya. Namun pola tidak selalu berarti bukti. Hubungan antara dua cerita tidak sekera otomatis berarti bahwa keduanya memiliki asal usul yang sama. Kesamaan antara legenda tidak selalu mengungkap
Sebuah Peristiwa Sejarah yang Tersembunyi. Perbedaan antara Penemuan dan Spekulasi menjadi bagian paling penting dari penyelidikan ini. Selama bertahun-tahun, Grand Canyon telah menjadi pusat dari berbagai teori dan pertanyaan yang belum terjawab. Beberapa kisah mengklaim bahwa ruang-ruang tersembunyi, peradaban yang tidak dikenal, atau sejarah yang hilang ada di bawah tebing-tebing besarnya. Kisah lainnya menyatakan bahwa budaya kuno memiliki pengetahuan tentang narai ini yang baru mulai dihargai oleh manusia modern. Klaim-klaim ini telah menarik perhatian para penjelajah, sejarawan, peneliti, dan jutaan orang yang penasaran di seluruh dunia. Namun di balik setiap misteri selalu ada pertanyaan lain. Di mana bukti berakar dan imajinasi dimulai? Tujuan dari perjalanan ini bukanlah untuk membuktikan bahwa setiap legenda benar atau menolak setiap kisah kuno sebagai fiksi. Sebaliknya, ini adalah tentang memahami mengapa misteri-misteri ini terus menarik perhatian manusia. Grand Canyon mewakili sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar batu dan air. Tempat ini mewakili keinginan manusia untuk memahami dari mana kita berasal, bagaimana peradaban menjenggat masa lalu mereka, dan apakah pengetahuan yang terlupakan masih ada di suatu tempat menunggu untuk ditemukan. Ketika Grok AI menganalisis hubungan antara tradisi Hopi dan Grand Canyon, muncul kemungkinan menarik lainnya. Mungkin penemuan terbesar bukanlah kota tersembunyi di bawah bumi atau peradaban rahasia yang hilang dalam waktu. Mungkin penemuan sebenarnya adalah memahami bagaimana manusia menciptakan makna dari dunia di sekitar mereka. Kisah-kisah kuno, penemuan ilmiah, dan teknologi modern semuanya merupakan cara berbeda dalam mencari jawaban atas pertanyaan yang sama. Namun sebelum mencapai kesimpulan apa pun, kita harus menyelami lebih dalam sejarah di balik tradisi-tradisi ini. Karena kisah-kisah Hopi yang terhubung dengan tanah ini bukanlah mitos sederhana yang dibuat dalam semalam. Kisah-kisah tersebut merupakan bagian dari ingatan budaya yang telah berlangsung selama beberapa generasi, membawa petunjuk tentang identitas, kelangsungan hidup, dan hubungan manusia dengan alam. Dan tersembunyi di dalam tradisi-tradisi tersebut terdapat bagian berikutnya dari misteri ini. Sebuah kisah tentang kemungkinan, dunia-dunia kuno, dan hubungan susi antara manusia dan tanah yang mereka sebut sebagai rumah. Kisah masyarakat Hopi dan hubungan mereka dengan Grand Canyon dimulai jauh sebelum peta modern, survei ilmiah, atau gambar satelit mengungkapkan skala besar dari lanskap ini. Bagi masyarakat Hopi, tanah itu sendiri adalah catatan kehidupan yang terus hidup tentang keberadaan. Gunung, sungai, dan narai bukan sekadar formasi geologi. Mereka adalah tempat-tempat yang terhubung dengan ingatan, tanggung jawab, dan makna spiritual. Tradisi mereka menggambarkan perjalanan umat manusia melalui berbagai tahap keberadaan. Yang dikenal sebagai dunia-dunia, di mana kelangsungan hidup bergantung pada keharmonisan, kebijaksanaan, dan rasa hormat terhadap tatanan alam. Kisah-kisah ini telah diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dilestarikan melalui upacara dan ajaran yang terus membentuk identitas Hopi hingga saat ini. Salah satu tema paling terkenal dalam tradisi Hopi adalah konsep kemungkinan. Menurut kepercayaan ini, umat manusia tidak begitu saja muncul di dunia saat ini, tetapi telah melewati tahap-tahap keberadaan sebelumnya sebelum mencapai dunia yang dihuni manusia sekarang. Kisah-kisah ini menggambarkan para leluhur yang bergerak naik dari dunia-dunia sebelumnya, dipandu oleh kekuatan spiritual dan mencari keseimbangan. Meskipun kisah-kisah ini bukanlah catatan sejarah dalam penjelasan ilmiah modern, kisah tersebut memberikan penjelasan yang kuat tentang asal usul dan hubungan manusia dengan bumi. Bagi masyarakat Hopi, pentingnya kisah-kisah ini bukan hanya tentang dari mana manusia berasal, tetapi juga bagaimana mereka harus hidup setelah tiba di dunia ini. Ketika Grok AI menganalisis tradisi-tradisi ini, ia menghadapi sebuah tantangan yang menarik. Kecerdasan buatan dirancang untuk mengenali pola dalam informasi. Tetapi tradisi lisan kuno bukanlah sekadar kumpulan fakta. Tradisi tersebut mengandung simbolisme, metafora,
Pelajaran moral. Dan penjatawan badaya yang tidak selalu dapat diaker seperti data ilmiah. AI dapat mengidentifikasi kesamaan antara cerita, membandingkan tema di berbagai peradaban, dan menggader informasi sejarah, tetapi memahami makna yang lebih dalam di balik tradisi tersebut membutuhkan interpretasi manusia. Perbedaan ini menjadi sangat penting ketika memeriksa klaim-klaim yang berkaitan dengan Grand Canyon. Selama bertahun-tahun, banyak cerita menyatakan bahwa narai ini mungkin menyimpan rahasia yang tersembunyi di bawah permukaannya. Beberapa teori berbicara tentang pemukiman bawah tanah kuno, terowongan misterius, atau peradaban yang hilang tanpa meninggalkan bukti jelas. Gagasan-gagasan ini telah menyebar luas, terutama melalui komunitas daring tempat misteri kuno dan penemuan yang tidak dapat dijelaskan menurut perhatian jutaan penonton. Namun ketika para peneliti menyelidiki klaim-klaim ini, mereka harus memisahkan bukti yang terdokumentasi dari spekulasi. Grand Canyon sendiri memberikan contoh luar biasa tentang bagaimana kenyataan dapat terlihat hampir mustahil dipercaya tanpa membutuhkan penjelasan yang luar biasa. Narai ini memiliki kedalaman lebih dari 1 mil di beberapa wilayah dan memperlihatkan lapisan-lapisan batu yang mewakili sebagian besar sejarah bumi. Para ilmuwan yang mempelajari formasi ini telah menemukan bukti tentang lingkungan kuno, termasuk lautan, guruan, dan perubahan ekosistem yang ada ratusan juta tahun lalu. Sejarah sebenarnya yang tersembunyi di bawah narai ini sudah sangat luar biasa. Bahkan sebelum legenda dan misteri ditambahkan ke dalam cerita. Namun, hubungan antara tradisi masyarakat adat dan penemuan ilmiah jauh lebih kompleks daripada sekadar perbandingan antara mitos dan fakta. Bagi banyak budaya masyarakat adat, pengetahuan tradisional mewakili cara berbeda dalam memahami dunia. Pengetahuan ini menyimpan pengamatan tentang lanskap, hewan, pola cuaca, dan hubungan manusia dengan alam. Bentuk-bentuk pengetahuan ini mungkin tidak mengikuti metode yang sama seperti ilmu pengetahuan modern, tetapi tetap menjadi catatan berharga tentang pengalaman dan kemampuan manusia untuk beradaptasi. Ketika Grok AI memproses ribuan sumber yang membahas tradisi Hopi dan Grand Canyon, AI tersebut mulai mengidentifikasi tema-tema yang berulang. Kisah tentang dunia bawah tanah, perjalanan melalui lanskap yang sulit, dan perubahan umat manusia muncul dalam berbagai budaya di seluruh dunia. Namun apakah ini berarti bahwa peradaban-peradaban tersebut memiliki sejarah terlupakan yang sama? Ataukah hal ini mengungkap sesuatu yang lebih dalam tentang imajinasi manusia? Bahwa manusia di seluruh dunia menciptakan cerita untuk menjelaskan asal usul mereka, tantangan mereka, dan hubungan mereka dengan hal-hal yang tidak diketahui? Di sinilah misteri menjadi semakin menarik. Kesamaan antara kisah-kisah kuno menimbulkan pertanyaan penting, tetapi jawabannya tidak selalu sederhana. Masyarakat manusia yang terpisah ribuan mil sering kali menjembangkan gagasan serupa tentang penciptaan, kehangkiran, kelahiran kembali, dan dunia tersembunyi. Beberapa peneliti percaya bahwa hal ini terjadi karena manusia secara alami menghadapi pertanyaan yang sama tentang keberadaan. Sementara yang lain bertanya-tanya apakah budaya kuno mungkin telah melestarikan ingatan tentang peristiwa nyata yang berubah seiring waktu melalui penceritakan. Grand Canyon berada di pusat perdebatan ini karena tempat tersebut mewakili bukti fisik sekaligus makna budaya. Ukurannya yang sangat besar secara alami menciptakan perasaan bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih besar tersembunyi di dalamnya. Berdiri di tepi narai, melihat jauh ke dalam kedalamannya, menjadi mudah untuk memahami mengapa generasi demi generasi manusia menghubungkan tempat ini dengan kisah-kisah yang kuat. Lanskap itu sendiri terasa seperti sebuah pintu antara dunia yang diketahui dan dunia yang belum diketahui. Namun penyelidikan ini masih jauh dari selesai. Semakin dalam para peneliti melihat sejarah narai ini, semakin rumit gambaran yang muncul. Tradisi kuno, penemuan geologi, pertanian arkeologi, dan analisis AI modern semuanya memberikan bagian-bagian berbeda dari teka-teki ini. Namun satu pertanyaan masih belum terjawab.
Apaka Bajian Ini Mengungkap Kebenaran Tersembunyi Tentang Masa Lalu. Atau Justru Menunjukkan Sesuatu yang Sama Menariknya Tentang Cara Manusia Mencari Makna? Karena sebelum memahami apa yang ditemukan oleh Grok AI, kita harus terlebih dahulu memeriksa bukti yang tersembunyi di dalam narai itu sendiri. Penemuan ilmiah, catatan sejarah, dan klaim kontroversial yang telah memaku misteri ini selama beberapa generasi. Semakin dalam para peneliti menyelidiki Grand Canyon, semakin mereka menemukan bahwa kisah sebenarnya yang tersembunyi di bawah permukaannya jauh lebih kompleks dan lebih menarik daripada yang disarankan oleh banyak legenda. Narai ini bukan sekedar lembah besar yang dibentuk oleh sebuah sungai. Tempat ini adalah arsip alami yang berisi lapisan-lapisan sejarah bumi yang tersusun serta di atas yang lain. Setiap lapisan batu mewakili bab berbeda dari masa lalu planet ini. Menyimpan bukti tentang lingkungan kuno yang ada jauh sebelum manusia muncul. Namun meskipun ilmu pengetahuan telah mengungkap begitu banyak hal, narai ini tetap menginspirasi pertanyaan yang melampaui geologi. Mengapa budaya kuno menjembangkan hubungan yang begitu kuat dengan lanskap ini? Mengapa kisah tentang dunia tersembunyi, tempat-tempat suci, dan perjalanan di bawah bumi muncul dari generasi ke generasi? Untuk memahami misteri yang menjelalingi Grand Canyon, para peneliti harus terlebih dahulu melihat bukti yang benar-benar dapat diperiksa. Studi geologi telah mengungkapkan bahwa narai ini terbentuk selama jutaan tahun melalui kombinasi erosi, aktivitas tektonik, dan pergerakan sungai Colorado yang terus berlangsung. Lapisan batu yang terlihat menceritakan kisah tentang benua yang berubah, lautan yang telah hilang, dan lingkungan yang mengalami transformasi selama periode waktu yang tidak terbayangkan. Dalam banyak hal, narai itu sendiri adalah sebuah buku sejarah yang tertulis dalam batu. Tetapi tidak seperti buku yang ditulis manusia. Tempat ini tidak memberikan jawaban yang sederhana. Narai ini memaksa para ilmuwan untuk dengan hati-hati menafsirkan petunjuk yang ditinggalkan oleh alam. Realitas ilmiah ini menciptakan perbandingan menarik dengan kisah-kisah yang dilestarikan oleh masyarakat Hopi. Sementara geologi menjelaskan bagaimana narai tersebut terbentuk secara fisik. Tradisi Hopi menjelaskan hubungan manusia dengan tanah tersebut. Kedua perspektif ini mendekati lanskap yang sama dari era yang berbeda. Salah satunya mempelajari bukti fisik yang berada di bawah kaki kita. Sementara yang lainnya mengeksplorasi makna budaya dan spiritual yang diwariskan melalui generasi. Misteri ini menjadi semakin menarik ketika kedua perspektif tersebut ditempatkan berdampingan. Bukan sebagai penjelasan yang saling bersaing, tetapi sebagai cara berbeda yang digunakan manusia untuk memahami dunia. Ketika Grok AI menganalisis informasi dari sumber ilmiah dan budaya, AI tersebut dapat mengidentifikasi hubungan yang mungkin tidak langsung terlihat. AI dapat membandingkan deskripsi, mencari tema yang berulang, dan menyoroti hubungan antara berbagai teks. Sebagai contoh, AI mungkin menyadari bahwa banyak tradisi kuno di seluruh dunia memiliki kisah yang melibatkan kemungkinan perjalanan bawah tanah, banjir, kehancuran, dan pembaruan. Kesamaan-kesamaan ini menciptakan kemungkinan yang menarik, tetapi juga membutuhkan interpretasi yang hati-hati. Salah satu tantangan terbesar dalam mempelajari misteri kuno adalah godaan untuk mengubah pola-pola menarik menjadi kesimpulan dramatis. Sepanjang sejarah, manusia telah mencari peradaban yang hilang, pengetahuan tersembunyi, dan bagian-bagian sejarah manusia yang terlupakan. Terkadang pencarian tersebut menghasilkan penemuan nyata. Para arkeolog telah menemukan kota-kota kuno, budaya yang terlupakan, dan artefak yang mengubah pemahaman kita tentang masa lalu. Namun pada waktu lain, teori-teori berkembang jauh melampaui apa yang dapat dijadikan oleh bukti. Grand Canyon telah mengalami kedua sisi dari fenomena ini. Eksplorasi ilmiah telah mengungkap keajaiban yang tidak dapat disangkal. Sementara cerita-cerita yang belum terbukti telah menciptakan lapisan misteri tambahan. Laporan tentang gua yang belum dijelajahi, ruang rahasia,
Dan Penemuan Kuno Tela Beradar Salama Beberapa Decade. Beberapa Claim Tela Disiladiki Dan Dietmukan Tidak Akurat. Sementara yang lainnya tetap menjadi bagian dari imaginasi popular Karina Mereka mewakili kemungkinan bahwa sesuatu yang belum diketahui mungkin masih menunggu untuk dietmukan. Di sinilah kecerdasan buatan memperkenalkan elemen baru ke dalam pembahasan ini. Berbeda dengan peneliti manusia yang mungkin berfokus pada bidang tertentu. Sistem AI dapat memproses jumlah informasi yang sangat besar dari berbagai bidang secara bersamaan. Sebuah pertanyaan tentang mitologi Hopi, sejarah geologi, dan peradaban kuno dapat menggabungkan sumber-sumber yang biasanya berada dalam percakapan akademik yang terpisah. Kemampuan ini menciptakan peluang baru untuk eksplorasi. Tetapi juga menghadirkan tantangan baru. AI tidak menemukan kebenaran dengan cara yang sama seperti seorang arkeolog menemukan artefak atau seorang ilmuwan mempelajari sampel geologi. Sebaliknya, AI menganalisis informasi yang dibuat oleh manusia. Jika informasi tersebut mengandung kesalahan, asumsi, atau klaim yang tidak memiliki bukti kuat, AI mungkin mengenali pola-pola tersebut tanpa mampu membuktikan apakah pola itu benar atau tidak. Tanggung jawab untuk melakukan verifikasi tetap berada pada para peneliti, sejarawan, dan para ahli yang memahami bukti di balik informasi tersebut. Namun bahkan dengan keterbatasan ini, pertanyaan yang muncul dari analisis AI tetap sangat menarik. Ketika Grok memeriksa tradisi Hopi dan Misteri Grand Canyon, AI tersebut mengungkap percakapan yang jauh lebih besar tentang bagaimana manusia melestarikan pengetahuan. Masyarakat kuno menggunakan pensaratan untuk melindungi ingatan dan menjelaskan posisi mereka di alam semesta. Masyarakat modern menggunakan teknologi, ilmu pengetahuan, dan kecerdasan buatan untuk mencari jawaban. Meskipun metodenya berbeda, keinginan yang mendasarinya tetap sama. Penemuan yang paling mengejutkan mungkin bukanlah struktur tersembunyi di bawah narai, atau peradaban yang terlupakan yang menunggu untuk dietmukan. Mungkin penemuan terbesar adalah kesadaran bahwa misteri terbesar seringkali dietmukan dalam hubungan antara berbagai bentuk pengetahuan. Grand Canyon menjadi titik pertemuan antara sejarah kuno bumi dan rasa ingin tahu manusia yang tidak pernah berakhir. Namun penyelidikan ini baru mengcapai permukaan. Di balik bukti geologi yang telah diketahui dan tradisi budaya yang ada, terdapat lapisan misteri lainnya, klaim-klaim kontroversial, penemuan-penemuan aneh, dan teori-teori yang telah membuat para peneliti serta penjelajah melihat lebih dalam ke sudut-sudut Grand Canyon yang terlupakan. Dan ketika teori-teori tersebut diperiksa bersama dengan APA yang telah dikonfirmasi oleh ilmu pengetahuan, batas antara kemungkinan dan imajinasi menjadi semakin sulit untuk ditentukan. Pencarian kebenaran tersembunyi di dalam Grand Canyon telah berlangsung selama beberapa generasi. Didorong oleh kombinasi penemuan nyata, pertanyaan yang belum terjawab, dan kisah-kisah yang menolak untuk menggelang. Setiap tahun, jutaan orang mengunjungi narai ini dan menyaksikan dinding-dindingnya yang sangat besar. Tetapi hanya sedikit yang menyadari berapa banyak misteri yang telah berkembang di sekitar lanskap ini. Beberapa misteri berasal langsung dari penelitian ilmiah, sementara yang lainnya berasal dari tradisi kuno dan spekulasi modern. Tantangan bagi para peneliti selalu sama. Menentukan kisah mana yang dijadikan oleh bukti dan mana yang hanya ada karena hal-hal yang tidak diketahui secara alami menarik imajinasi manusia. Di antara misteri yang paling banyak dibicarakan yang berkaitan dengan Grand Canyon adalah klaim tentang gua tersembunyi, jalur bawah tanah, dan tempat-tempat terlupakan yang terkubur di dalam tebing-tebingnya. Narai ini memiliki ribuan gua dan sila-sila kesel yang terbentuk melalui proses alami. Banyak di antaranya masih sulit untuk diakses karena kondisi lingkungan yang ekstrem. Ukuran dan kompleksitas lanskap ini membuat eksplorasi menjadi tantangan besar, dan kenyataan ini menciptakan suasana di mana rumor dan teori dapat dengan mudah berkembang. Ketika manusia melihat tempat yang begitu luas dan sulit untuk sepenuhnya dijelajahi, secara alami mereka mulai bertanya-tanya rahasia apa yang mungkin masih tersembunyi di dalamnya.
Beberapa Sarita Popular Mengejutkan Bawa Peradaban Kuno Mungkin Pernah Hidup di Dalam Narai, Atau Meninggalkan Bukti Tentang Budaya Yang Tidak Dikenal. Gagasan ini telah muncul dalam buku, Dokumenter, dan diskusi daring selama bertahun-tahun. Namun, para peneliti yang memeriksa bukti arkeologi belum menemukan bukti tentang peradaban maju yang hilang dan tersembunyi di bawah Grand Canyon. Sebaliknya, yang mereka temukan adalah sejarah kaya dari masyarakat yang telah hidup di seluruh wilayah tersebut selama ribuan tahun. Beradaptasi dengan salah satu lingkungan paling menentang di bumi. Kisah arkeologi sebenarnya dari Grand Canyon sudah sangat luar biasa. Komunitas kuno menjembangkan pengetahuan yang canggih tentang pertanian, pengelolaan air, berburu, dan bertahan hidup. Mereka memahami lanskap tersebut dengan cara yang memungkinkan mereka berkembang di lingkungan yang mungkin dianggap mustahil oleh orang luar. Hubungan mereka dengan tanah bukanlah berdasarkan mengendalikan alam, melainkan memahami posisi mereka di dalamnya. Perspektif ini menciptakan hubungan penting dengan tradisi Hopi, di mana keseimbangan dan rasa hormat terhadap dunia alami tetap menjadi tema utama. Ketika Grok AI memeriksa berbagai sumber informasi ini, AI tersebut menemukan campuran minorik antara sejarah yang telah dikonfirmasi, pengetahuan budaya, dan teori-teori spekulatif. AI dapat mengidentifikasi bahwa banyak diskusi tentang Grand Canyon melibatkan gagasan yang serupa. Pengetahuan tersembunyi, asal usul kuno, perubahan, dan pencarian manusia terhadap jawaban. Namun mengenali tema-tema ini tidak berarti membuktikan bahwa setiap interpretasi benar. Sebaliknya, hal tersebut mengungkapkan betapa kuatnya gagasan-gagasan ini dalam cerita yang diciptakan manusia. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang lebih dalam. Mengapa manusia begitu tertarik dengan misteri yang berkaitan dengan peradaban kuno dan lanskap suci? Jawabannya mungkin berhubungan dengan keinginan mendasar manusia untuk memahami hal-hal yang belum diketahui. Sepanjang sejarah, manusia telah melihat gunung-gunung besar, lautan yang dalam, dan langit yang luas tanpa batas. Lalu bertanya-tanya rahasia apa yang tersimpan di dalamnya. Tempat-tempat seperti Grand Canyon menjadi simbol misteri karena mengingatkan kita bahwa meskipun teknologi kita telah berkembang pesat, masih ada bagian-bagian dunia yang belum sepenuhnya kita pahami. Peran AI dalam penyelidikan ini menambahkan dimensi minorik lainnya. Teknologi telah mengubah cara manusia mencari informasi. Di masa lalu, para peneliti mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membandingkan teks kuno, dokumen sejarah, dan laporan ilmiah. Saat ini, kecerdasan buatan dapat menganalisis kumpulan informasi yang sangat besar dalam hitungan detik. Hal ini tidak menggantikan keahlian manusia, tetapi mengubah cara pertanian dapat dieksplorasi. Daripada hanya bertanya informasi apa yang tersedia, para peneliti kini dapat bertanya hubungan tersembunyi apa yang mungkin ada di antara berbagai sumber. Namun, bahaya terbesar dari analisis AI juga merupakan godaan terbesarnya. Ketika sebuah mesin mengidentifikasi pola, manusia mungkin menganggap bahwa pola tersebut mengungkapkan kebenaran tersembunyi. Tetapi pola hanyalah awal dari sebuah penyelidikan. Sebuah penemuan sejati membutuhkan bukti, pengujian, dan verifikasi. Perbedaan antara hubungan yang minorik dan fakta yang telah terbukti adalah tempat di mana penelitian serius dimulai. Tradisi Hopi yang berkaitan dengan Grand Canyon menunjukkan hal ini dengan sempurna. Kisah-kisah ini tidak pernah dibuat sebagai penjelasan ilmiah tentang proses geologi. Tradisi tersebut mewakili pemahaman budaya tentang keberadaan, tanggung jawab, dan posisi manusia di alam semesta. Mengurangi kisah-kisah tersebut hanya menjadi kemungkinan petunjuk sejarah akan mengabaikan makna yang lebih dalam. Pada saat yang sama, mempelajarinya bersama dengan pengetahuan ilmiah memungkinkan para peneliti menghargai kompleksitas sejarah manusia. Ketika penyelidikan ini terus berlanjut, satu hal menjadi semakin jelas. Misteri Grand Canyon tidak didasarkan pada satu pertanyaan yang belum terjawab. Misteri ini ada karena berbagai
Dunia Penjatawan Bert Emu di Satu Tempat Yang Luar Biasa. Ilmu Penjatawan Mengungkap Kekuatan Kuno Yang Membentuk Narai Tersebut. Tradisi Masyarakat Adat Melestarikan Hubungan Antara Manusia dan Tanah. Teknologi menyediakan cara baru untuk menganalisis informasi. Bersama-sama, perspektif ini menciptakan sebuah cerita yang jauh lebih besar. Namun masih ada satu lapisan terakhir yang harus diungkap. Di balik legenda, teori, dan penemuan terdapat pertanyaan paling penting dari semuanya. Apa yang diungkapkan misteri ini tentang diri manusia itu sendiri? Mengapa kisah-kisah kuno terus bertahan? Mengapa tempat-tempat seperti Grand Canyon menginspirasi pertanyaan yang berlangsung selama berabad-abad? Dan ketika kecerdasan buatan melihat ke masa lalu, apakah ia menemukan rahasia tersembunyi? Atau hanya mengungkap betapa dalamnya manusia selalu mencari makna? Jawaban terakhir mungkin tidak terkubur di bawah dinding-dinding narai. Jawaban tersebut mungkin berada dalam hubungan antara kisah-kisah yang kita ceritakan, bukti yang kita temukan, dan pertanyaan yang terus kita ajukan. Ketika penyelidikan bergerak semakin dalam mengenai hubungan antara tradisi Hopi, kecerdasan buatan, dan misteri Grand Canyon, salah satu penemuan paling penting mulai muncul. Kekuatan perspektif. Lanskap yang sama dapat menceritakan kisah yang sepenuhnya berbeda tergantung siapa yang melihatnya. Bagi seorang ahli geologi, narai ini adalah catatan tentang perubahan bumi selama jutaan tahun. Bagi masyarakat Hopi, tempat ini adalah lanskap suci yang terhubung dengan leluhur, tanggung jawab, dan identitas spiritual. Bagi para penjelajah modern, tempat ini mewakili salah satu lokasi terakhir di mana misteri masih terasa hidup. Dan bagi kecerdasan buatan, tempat ini menjadi kumpulan informasi besar yang menunggu untuk dianalisis. Namun informasi saja tidak menciptakan pemahaman. Tantangan sebenarnya adalah menemukan bagaimana berbagai perspektif ini dapat hidup berdampingan tanpa salah satunya berusaha menggapis yang lain. Selama berabad-abad, manusia sering mencari satu penjelasan tunggal untuk misteri yang kompleks. Mereka menjanjikan jawaban akhir yang benar-benar menyelesaikan hal yang tidak diketahui. Namun Grand Canyon menunjukkan bahwa beberapa misteri justru menjadi lebih menarik ketika dijelajahi dari berbagai sudut pandang. Ketika Grok AI menganalisis kisah-kisah yang berkaitan dengan masyarakat Hopi, AI tersebut menemukan sesuatu yang tidak dapat hanya diukur melalui data. Tradisi kuno bukan sekedar dokumen sejarah. Tradisi tersebut membawa ingatan, nilai-nilai, pelajaran, dan hubungan yang telah bertahan karena terus memiliki arti bagi orang-orang yang melestarikannya. Sebuah kisah yang diwariskan selama ratusan generasi mungkin tidak memberikan garis waktu ilmiah, tetapi dapat mengungkap bagaimana sebuah peradaban memahami kelangsungan hidup, alam, dan tanggung jawab manusia terhadap dunia di sekitarnya. Perbedaan ini menjadi sangat penting ketika memeriksa gagasan tentang penjatawan tersembunyi. Banyak orang tertarik dengan kemungkinan bahwa budaya kuno mengetahui rahasia yang telah dilupakan oleh peradaban modern. Terkadang rasa ingin tahu ini telah membawa pada penemuan penting. Para arkeolog telah menemukan kota-kota yang terlupakan, menerjemahkan bahasa-bahasa yang hilang, dan mengungkap peradaban yang sebelumnya tidak dikenal dalam sejarah. Namun penemuan sejati biasanya tidak ditemukan hanya melalui spekulasi. Penemuan muncul ketika rasa ingin tahu digabungkan dengan penelitian yang cermat. Grand Canyon sendiri memberikan salah satu contoh terbesar dari prinsip ini. Selama beberapa dekade, para ilmuwan telah mempelajari formasi, fossil, dan lapisan batuannya. Setiap penemuan telah memperluas pemahaman kita tentang masa lalu bumi. Namun setiap jawaban juga menciptakan pertanyaan baru. Bagaimana ekosistem kuno berubah? Bagaimana manusia awal beradaptasi dengan lingkungan ini? Bagaimana berbagai budaya menjembangkan hubungan yang begitu kuat dengan lanskap ini? Semakin banyak kita belajar, semakin kita menyadari betapa banyak hal yang masih harus dieksplorasi. Di sinilah percakapan tentang AI menjadi semakin menarik.
Keserdasan buatan muakili babak baru dalam hubungan manusia dengan pengetahuan. Selama ribuan tahun, manusia melestarikan informasi melalui cerita, lukisan, manuskrip, dan buku. Kini, mesin dapat menganalisis jutaan informasi dan mengungkap hubungan yang mungkin sebelumnya tidak terlihat. Namun AI tidak menggantikan rasa ingin tahu manusia. Sebaliknya, AI menjadi alat lain dalam pencarian tanpa akhir untuk memahami dunia. Ketika Grok AI mengidentifikasi kesamaan antara kisah-kisah kuno dari berbagai budaya, AI tersebut membuka kemungkinan-kemungkinan menarik. Kisah tentang dunia bawah tanah, perubahan besar, peristiwa bencana, dan awal yang baru muncul dalam banyak peradaban di seluruh dunia. Apakah kesamaan ini merupakan bukti pengalaman kuno yang sama? Apakah kesamaan tersebut mencerminkan ketakutan dan harapan universal manusia? Atau apakah semua itu hanyalah contoh dari berbagai masyarakat yang mengejutkan pertanyaan yang sama tentang kebenaran? Para peneliti telah memperdebatkan pertanyaan-pertanyaan ini selama beberapa dekade. Beberapa percaya bahwa mitos kuno mungkin menyimpan ingatan tentang peristiwa nyata yang berubah seiring waktu melalui generasi pencerita. Sementara yang lain berpendapat bahwa mitos serupa muncul karena manusia di seluruh dunia menghadapi tantangan yang sama. Bencana alam, perjuangan untuk bertahan hidup, pertanyaan tentang penciptaan, dan pencarian makna. Kedua kemungkinan ini mengungkapkan sesuatu yang penting tentang sejarah manusia. Cara manusia mengubah pengalaman menjadi cerita yang dapat bertahan selama ribuan tahun. Grand Canyon menjadi tempat yang sempurna untuk pembahasan ini karena mewakili keabadian sekaligus perubahan. Pada batunya tampak abadi, namun terbentuk melalui proses perubahan yang terus berlangsung. Tradisi yang berkaitan dengan narai ini tampak kuno, namun terus berkembang ketika generasi baru menafsirkannya. Bahkan teknologi itu sendiri terus berubah, menciptakan cara-cara baru bagi manusia untuk mengeksplorasi pertanyaan lama. Namun mungkin kesimpulan paling tidak terduga dari penyelidikan ini adalah bahwa misteri tersebut tidak pernah hanya tentang apa yang mungkin tersembunyi di bawah narai. Misteri yang lebih dalam adalah mengapa manusia tertarik pada hal-hal tersembunyi sejak awal. Mengapa kita mencari peradaban yang hilang, pengetahuan yang terlupakan, dan tempat-tempat yang tidak dapat dijelaskan? Mengapa kita melihat ke dalam kisah-kisah kuno dan bertanya-tanya, apakah kisah tersebut mengandung pesan yang ditujukan untuk masa depan? Jawabannya mungkin berkaitan dengan sesuatu yang sangat manusiawi. Setiap generasi mewarisi pertanyaan dari masa lalu dan menciptakan alat baru untuk mencari jawaban. Manusia kuno melihat ke era bintang-bintang dan menciptakan kisah tentang penciptaan. Para penjelajah melintasi wilayah yang belum dikenal untuk mencari penemuan. Para ilmuwan mempelajari batuan tertua di bumi untuk memahami asal usul planet kita. Dan hari ini, kecerdasan buatan digunakan untuk menganalisis informasi yang ditinggalkan oleh mereka yang datang sebelum kita. Grand Canyon tetap menjadi misteri bukan karena tempat ini menyembunyikan sebuah rahasia yang jelas dan menunggu untuk ditemukan. Tetapi karena tempat ini mewakili titik pertemuan antara semua hal yang pernah digunakan manusia untuk memahami kenyataan. Pengamatan, tradisi, imajinasi, dan teknologi. Namun satu pertanyaan terakhir masih tersisa. Setelah memeriksa mitos, bukti, dan penemuan, apa yang sebenarnya dapat kita katakan tentang hubungan antara tradisi Hopi dan kedalaman Grand Canyon? Apakah teknologi telah mengungkap kebenaran yang terlupakan dan terkubur di bawah Peradaban misteri? Atau justru menunjukkan sesuatu yang jauh lebih mendalam tentang cara manusia menciptakan makna? Bab terakhir dari perjalanan ini akan mengungkap apa yang sebenarnya dikatakan oleh bukti, misteri apa yang masih belum terpecahkan, dan mengapa Grand Canyon mungkin akan terus menginspirasi pertanyaan selama generasi yang akan datang. Tahap akhir dari penyelidikan ini membawa kita kembali pada pertanyaan awal. Apakah Grok AI berhasil mengungkap kebenaran tersembunyi tentang mitos Hopi dan kedalaman Grand Canyon? Atau apakah AI tersebut justru mengungkap sesuatu yang jauh lebih kompleks tentang
Hubungan Anthara Technology, Sejarah, Dan Raza Injin Tahu Manusia, Satila Menj Explorasi Tradisi Kuno, Bukti Geologi, Penemuan Archaeology, Dan Teori Modern, Sutuhal Menjadi Jilas, Misteri Terbesar Grand Canyon Bukanlah Sibua Objek Tersembunyi Yang Menunggu Untuk Ditemukkan. Misteri Terbesar adalah Kara Luar Biasa Bagaimana Lanskap Ini Telah Membawa Kisah. Ingatan, Dan Pertanian Melintasi Ribuan Tahan. Bukti Menunjukkan Bahwa Grand Canyon adalah salah satu keajaiban alam yang paling banyak dipelajari secara ilmiah di bumi. Dinding besarnya mengungkap garis waktu yang membentang ratusan juta tahun. Many impan petunjuk tentang lingkungan kuno yang ada jauh sebelum keberadaan manusia. Pembentukan narai ini dapat dijelaskan melalui kekuatan alam yang luar biasa, termasuk erosai, pergerakan geologi, dan transformasi planet yang berlangsung secara perlahan. Penemuan ini tidak membuat narai tersebut menjadi kurang misterius. Sebaliknya, penemuan ini mengungkap sebuah kisah yang begitu luas hingga menentang imajinasi manusia. Pada saat yang sama, tradisi masyarakat Hopi tidak dapat dikurangi menjadi penjelasan sederhana, atau diperlakukan sebagai catatan sejarah yang terlupakan yang hanya menunggu untuk dipecahkan. Kisah-kisah mereka mewakili hubungan hidup antara manusia dan tanah. Tradisi tersebut melestarikan gagasan tentang tanggung jawab, keseimbangan, kelangsungan hidup, dan hubungan antara manusia dengan alam. Selama beberapa generasi, ajaran-ajaran ini telah memberikan panduan dan identitas, menunjukkan bahwa lanskap bukan hanya tempat fisik tetapi juga tempat yang menyimpan ingatan dan makna. Ketika kecerdasan buatan memeriksa tradisi ini, teknologi tersebut menciptakan sudut pandang baru yang menarik. Grok AI dapat membandingkan informasi, mengidentifikasi pola, dan menghubungkan diskusi dari berbagai bidang. AI dapat menunjukkan bagaimana kisah-kisah kuno, catatan sejarah, dan teori modern saling berinteraksi. Namun AI tidak memiliki kemampuan untuk mengalami budaya, spiritualitas, atau tradisi dengan cara yang sama seperti manusia. AI dapat menganalisis kata-kata, tetapi memahami makna yang lebih dalam di balik kata-kata tersebut membutuhkan interpretasi manusia. Mungkin inilah pelajaran paling penting dari seluruh penyelidikan ini. Teknologi dapat membantu manusia mengejutkan pertanyaan yang lebih baik, tetapi teknologi tidak dapat menggantikan kebijaksanaan. Sebuah mesin dapat menemukan hubungan, tetapi manusialah yang harus menentukan arti dari hubungan tersebut. Masa depan eksplorasi tidak akan datang hanya dari teknologi atau hanya dari tradisi, melainkan dari menggabungkan berbagai cara untuk memahami dunia. Teori tentang ruang tersembunyi, peradaban yang hilang, dan sejarah yang tidak diketahui di bawah Grand Canyon terus menarik perhatian karena teori tersebut mewakili kemungkinan bahwa sesuatu yang luar biasa mungkin masih ada di luar pengetahuan kita saat ini. Meskipun banyak dari klaim ini belum didukung oleh bukti, Raza ingin tahu di baliknya mencerminkan keinginan universal manusia, keyakinan bahwa selalu ada lebih banyak hal yang dapat ditemukan. Sepanjang sejarah, beberapa penemuan terbesar manusia dimulai dari pertanyaan yang tampaknya mustahil. Para penjelajah bertanya-tanya apa yang ada di balik cakrawala. Para ilmuwan mempertanyakan misteri yang tersembunyi di dunia alami. Para arkeolog mencari peradaban yang dipercaya telah hilang selamanya. Raza ingin tahu selalu menjadi awal dari penemuan. Namun Raza ingin tahu harus diikuti oleh kesabaran, bukti, dan kesediaan untuk menerima jawaban yang mungkin berbeda dari apa yang kita harapkan. Grand Canyon mengajarkan pelajaran ini lebih baik daripada hampir semua tempat lain di bumi. Tempat ini menjengakkan kita bahwa kebenaran sering kali jauh lebih mengesankan daripada mitos yang diciptakan di sekitarnya. Di balik tebing-tebing besar tersebut bukan hanya terdapat sebuah lanskap, tetapi juga catatan tentang waktu itu sendiri. Di dalam sejarahnya terdapat kisah tentang lautan kuno, benua yang berubah, kelangsungan hidup manusia,
Dan Badaya yang Tela Mempertahankan Hubungan Mereka Dengan Tanah Selama Generasi yang Tak Terhitung Jumlahnya. Mungkin Penemuan Sebenarnya Dari Analisis Grok AI Bukanlah Bahwa Grand Canyon Menyembunyikan Peradaban Rahasia atau Dunia yang Terlupakan di Bawah Permukaannya. Mungkin Penemuan Sebenarnya adalah bahwa manusia selalu melihat sesuatu yang tidak diketahui dan mencari makna di dalamnya. Para pencerita kuno, ilmuwan modern, dan peneliti kecerdasan buatan semuanya mengikuti perjalanan yang sama. Perjalanan untuk memahami posisi kita dalam sebuah kisah yang jauh lebih besar. Misteri Grand Canyon kemungkinan besar akan terus berlanjut selama beberapa generasi. Teknologi baru akan mengungkap informasi baru. Para peneliti di masa depan mungkin menemukan rincian tentang budaya kuno yang mengubah pemahaman kita tentang sejarah. Pertanyaan baru akan menggantikan pertanyaan lama. Melanjutkan siklus eksplorasi dan penemuan yang tidak pernah berakhir. Namun beberapa misteri memiliki nilai karena mereka tetap menjadi misteri. Misteri tersebut menjengakkan kita bahwa dunia ini lebih besar daripada pemahaman kita saat ini. Misteri mendorong kita untuk mengeksplorasi, mempertanyakan, dan menghormati pengetahuan yang dibawa oleh mereka yang datang sebelum kita. Kedalaman Grand Canyon mungkin tidak menyimpan rahasia menjadikan seperti yang dibayangkan banyak orang. Sebaliknya, tempat tersebut menyimpan sesuatu yang jauh lebih kuat. Sebuah penjengat bahwa bumi itu sendiri adalah arsip kehidupan. Kisah manusia adalah bentuk pengetahuan yang kuat. Dan penemuan terbesar sering kali tidak datang dari menemukan jawaban sederhana. Tetapi dari belajar bagaimana mengejutkan pertanyaan yang lebih baik. Perjalanan yang dimulai dengan sebuah pertanyaan kepada kecerdasan buatan berakhir dengan sebuah kesadaran tentang manusia itu sendiri. Misteri sebenarnya tidak pernah hanya berada di bawah dinding-dinding narai. Misteri sebenarnya berada dalam keinginan manusia untuk memahami hal-hal yang belum diketahui. Gambar-gambar terakhir dari Grand Canyon mengungkapkan sebuah lanskap yang telah menyaksikan lebih banyak sejarah daripada yang mampu diketat oleh peradaban manusia manapun. Bayangan yang bergerak di sepanjang dinding-dinding narai bukan hanya tanda berlalunya waktu. Bayangan tersebut merupakan penjengat tentang generasi yang tak terhitung jumlahnya yang pernah berdiri di tempat yang sama, melihat kedalaman yang sama, dan bertanya-tanya tentang kekuatan yang membentuk dunia mereka. Dari para pencerita kuno yang melestarikan kebijaksanaan leluhur mereka hingga para ilmuwan modern yang mempelajari bukti yang tertulis di dalam batu. Setiap generasi telah berusaha memahami makna yang tersembunyi di dalam tempat yang luar biasa ini. Percakapan antara tradisi Hopi dan kecerdasan buatan mewakili sebuah momen menarik dalam sejarah manusia. Untuk pertama kalinya, teknologi memungkinkan manusia untuk memeriksa kisah-kisah kuno bersama ribuan dokumen sejarah, penelitian ilmiah, dan catatan budaya. Namun hasilnya bukanlah jawaban sederhana yang menyelesaikan setiap misteri. Sebaliknya, hal ini menciptakan penghargaan yang lebih dalam terhadap kompleksitas pengetahuan itu sendiri. Beberapa kebenaran ditemukan melalui eksperimen dan pengukuran. Sementara kebenaran lainnya dilestarikan melalui ingatan, tradisi, dan pengalaman dari berbagai generasi. Rahasia terbesar Grand Canyon mungkin adalah bahwa tempat ini tidak hanya dimiliki oleh satu penjelasan. Tempat ini secara bersamaan merupakan keajaiban geologi, warisan budaya, tempat spiritual, dan simbol pencarian manusia yang tidak pernah berakhir untuk memahami dunia. Mencoba melihatnya hanya melalui satu perspektif berarti mengabaikan banyak lapisan yang membuatnya menjadi sesuatu yang luar biasa. Analisis Grok AI tidak mengungkap dunia tersembunyi di bawah narai atau menemukan peradaban yang hilang dan terlupakan oleh sejarah. Apa yang diungkapkan justru sesuatu yang lebih halus dan mungkin lebih bermakna. Hubungan antara rasa ingin tahu manusia, kebijaksanaan kuno, dan teknologi modern. Analisis tersebut menunjukkan bahwa bahkan dengan alat paling canggih yang pernah diciptakan, pencarian pengetahuan tetap bergantung pada kemampuan mengejutkan pertanyaan yang tepat dan menghormati bukti yang ada. Mitos masyarakat Hopi terus bertahan karena membawa pelajaran yang melampaui waktu.
Kisah tersebut menjengakkan manusia bawa kelangsungan hidup bergantung pada keseimbangan, rasa hormat, dan pemahaman tentang hubungan kita dengan dunia alami. Bata-bata Grand Canyon menceritakan kisah tentang masa lalu kuno bumi. Sementara tradisi yang terhubung dengan tanah tersebut menceritakan kisah tentang usaha manusia untuk menemukan tempatnya dalam sejarah yang begitu luas. Mungkin kebenaran paling menakutkan tentang kedalaman Grand Canyon bukanlah bahwa sesuatu yang tidak diketahui tersembunyi di bawah permukaannya. Misteri sebenarnya adalah menyadari betapa banyak hal yang masih belum diketahui meskipun manusia telah mencapai begitu banyak kemajuan. Setiap penemuan membuka pintu menuju pertanyaan-pertanyaan baru. Setiap jawaban mengungkap lapisan lain yang masih menunggu untuk dieksplorasi. Narai ini tetap menjadi tempat di mana ilmu pengetahuan bertemu dengan legenda, di mana sejarah bertemu dengan imajinasi, dan di mana suara-suara kuno terus berbicara melalui lanskap tersebut. Jauh setelah teknologi masa kini menjadi usang, Grand Canyon akan tetap berdiri sebagai penjengat bahwa misteri terbesar tidak selalu merupakan misteri yang kita pekakan, tetapi misteri yang menginspirasi kita untuk terus mencari. Perjalanan yang dimulai dengan AI yang menganalisis mitos kuno pada akhirnya membawa kita pada penemuan yang jauh lebih besar. Misteri terdalam tidak selalu tersembunyi di bawah permukaan bumi. Terkadang, misteri tersebut berada dalam keinginan kita sendiri untuk memahami masa lalu, menjelajahi hal-hal yang belum diketahui, dan menemukan kisah-kisah yang menghubungkan umat manusia melintasi waktu.